My dear learners, in my last virtual session, we discussed about the meaning of educational technology and some of the features of the educational technology, and also how this educational technology will be integrated into the classroom. Apart from this one, besides all these concepts, we have studied advantages and disadvantages of the educational technology. ಓಕೆ ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕಳೆದ ಒಂದು ಮಿಥ್ಯ ವರ್ಗ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅರ್ಥ ಅದು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುಕೊಂತು, ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಓಕೆ, ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಅವಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ we are going to focusing on the educational technology, how it differ from that of the technology in education, and also the meaning of the instructional technology as well. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಅವು ಹೇಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತತಿ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಬೋಧನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾವು ನಿರ್ದೇಶಿತ ಬೋಧನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಟೀಚಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶಿತ ಬೋಧನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸೋಣ. ಐ ವಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಯು ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ meaning of the educational technology. Some of the meanings that I wanted to take it, even though we have studied some of the main important concept in my last period. ಕಳೆದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ 2-3 ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, this is about the meaning of the educational technology. Educational technology is a complex integrated process involving people, procedures, ideas, devices, and organization for analyzing the problems and devising, implementing, evaluating, and managing solution to those problems involved in all aspects of the human being. This is the statement or the definition given by the Association for Educational Communication Technology in the year of 1977. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಂಘಟನೆ, ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಾವು AECT ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 1977ರಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀಡಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವುದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಹೌದಾ, ಒಂದು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ವಿಚಾರಗಳು, ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವುಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಸಂಗತಿಗಳು ಯಾವುವು, ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಓಕೆ, next let us move on to the next one now. This one is given by the Johansen
and others in the year 1999. This is a recent one compared to the earlier one. Educational technology is theory about how problems in human learning are identified and solved. ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದ್ದು ಕಲಿಕೆಗೆ ಮಾನವನ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅವುಗಳು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಅದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನ ಪರಿಹರಿಸುವುದು. How problems in human learning are identified. How we are going to identify the problem? That is the thing here. Sometimes in the classrooms, the students sit silent. Why? The teachers are not at all focusing them, as their nature is very quiet. So therefore, teacher has to go and approach the students and ask him to at least talk and what we have taught it and you learned it or what we are learning. So therefore, sitting idle, so definitely it won't makes the learners to or the students to learn. Therefore, teacher has to focus on such student, activate them, motivate them and identify them. So definitely the student will take part in the learning processes. That problem will get solved just by focusing on the student. Like that, many more problems will be there. ಒಬ್ಬ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಅವನ ಕೇಂದ್ರೀಕರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವನಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ನಾವೇನ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತು ಅವನಿಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಗಮನವನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಓದಿಸಿದ್ರಂದ್ರೆ ಅವಾಗೆ ಅದನ್ನ ಅವನು ಕಲಿತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು. As a theory, educational technology has an integrated set of principles that explain and predict observed events. So see here, on one side theoretical aspects will also be there. The postulates or the maxims of the educational technology that is concised as a result of the research work, arrived at as a result of research work, in the form of the statements. Whereas the educational with respect to practical aspect will also be different one. So therefore, in the theoretical aspect, the set of the principles that we have to understand it. So take for example one maxim I will say about this one: from knowing to unknown. From knowing to unknown. Teach any concept from knowing to unknown. Understand my point? If we want to teach about the structure of the earth, at least student has to know what is earth. Understand my point? Shape of the earth. What are the main features of the earth? Surface of the earth. Understand my point? ಈಗ ನೀವು ರಚನೆಯನ್ನ, ಭೂಮಿಯ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕು. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕು, ಮಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕು, ಆಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Suppose if you want to teach about the solar system, you can begin with the what is earth, what are stars, what is this moon, because student knows about it very well. Then you can move to the definition of the solar system. So in this way, some of the theoretical aspect will help to understand this, what we call as learning educational technology. And then let us move on to this technology in education. This is one more concept. So far we have studied about educational technology. Understand my point? And now we are moving on to technology in education. Education technology covers a wide variety of the aspects in relation to the teaching and learning, right from the philosophy of the teacher, preparation of the lessons,
concept, whatever they are coming there, teaching learning aids, how to make best use of their, then managing the classroom, evaluation techniques, teaching learning strategies, use of the modern techniques, modern gadgets, right from the simple teaching aid, usage of the blackboard to the computer, online teaching, all will be covered. How best that those to be incorporated in the field of the teaching learning. Then technology in education, what it says. Let us move on to it. It is the application of technology to any of those processes involved in operating the institutions which house the educational enterprise. Which house the, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅನ್ವಯದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ. Understood? It may be any kind of the institutions. Education and technology directly linking to the teaching, instructional, learning, theoretical, practical aspect. Whereas this technology in education, it is very much having the very much broader, wider spectrum of applications. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದ ಆಗಿದೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಅದು ಬೋಧನಾ ಕಲಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನ ಮತ್ತು ಒತ್ತನ್ನ ನೀಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಇದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಓಕೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಈಸ್ ದೇರ್, engineering education is there, okay, even in other professional courses are there, conventional type degrees are also there, commerce education is there, so food, agriculture, understand my point, in all sectors of the educational enterprises, whatever the technologies that is integrated and operated are housed in all the educational enterprises, that is nothing but the technology in education. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೌದಾ, ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ವಾಣಿಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಏನದವು, ವಿಭಾಗಗಳು ಏನದವು, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಏನದವು, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ದಟ್ divisions, areas, it may be finance related aspect, it may be conducting the any kind of the any kind of the conferences, workshop. So therefore it covers all the areas wherein the technology will be taking important role, irrespective of teaching, learning, whatever we have studied with respect to educational technology. Okay, it includes the application of the technology to food, health, finance, scheduling, grade, reporting, and other process which support education within institutions. So ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಳಗಡೆ ನಡೀತಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ದರ್ಜೆ ನೀಡುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ವರದಿ ಮಾಡುವಿಕೆ, ಅದ ಇದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಓಕೆ, ನಾನು ಆಡಳಿತಗಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಏನು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಿವೆಯೋ ಆಯಾ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅನ್ವಯದ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗುವುದು ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಜೋಹಾನ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಇತರರು 1999ರಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ
ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. Okay, so in this way we can understand the meaning of the what we call as technology in education. And let us move on to one more concept right now here, instructional technology. It refers to those aspects of educational technology that are concerned with the instruction as contrasted to designs and operations of educational institutions. The name itself says one is teaching technology. Okay, teaching technology is very simple one. How the teacher is going to teach with respect to the particular content whatever he has selected. So here priority will be given to the teacher's delivery of the presentation in case of the teaching technology. ಈ ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಾವು ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆಯೋ ತಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತದೆಯೋ ತಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇಳೆ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಆಸ್ teacher chooses the content what to teach, how much to teach, how much time is required, and the method is also it suits to his presentation instead of focusing on the students learning. ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವಿಕ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ. ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ಟೀಚರ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಒನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ he, according to his own satisfaction, according to his own rationality of thinking, he will choose the content. Okay, and he will choose the processes, he will choose the methodologies. Understand my point? According to his own convenience, he can select the teaching aids as well. ಶಿಕ್ಷಕರು ತನ್ನ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ತಮ್ಮದೇ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಬೋಧನೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್, ಆದರೆ ಅದು ಶಿಕ್ಷಕ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದೋಸ್, ಬಟ್ ವೇರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, in case of this instructional technology, it refers to those aspects of educational technology that are concerned with instruction as contrast to designs and operations of the educational institutions. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಬೋಧನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶನಾತ್ಮಕ ಬೋಧನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. Okay, then these are concerned with the instruction as contrasted to designs and operations of the educational institution. ಈ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶಿತ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Moreover, it is systematic way of designing, carrying out and evaluating the total process of learning and teaching in terms of the specific objective. This one is said by Lucido Borodo in the year of 1997. Okay. Moreover, what we are seeing here, what it is, how it is contradictory. The institution says you have to impart the education like this. These are our limitations. These are our aspects or facilities. So you have to proceed in this way. They can direct any teachers. But whereas instructional type of the technology or delivery or presentation, it is to be designed very well, systematically designed very well, and that has to be carried out very well. First the design will be there,
That means that you have to plan it very well, whatever you have the teacher selected the content, and that has to be carried out, and later on evaluate the total process of learning teaching in terms of the specific objectives. You know the instructional objectives: knowledge, understanding, application, skills. Understand my point? Affective domain related objectives. There are many more are there instructional objectives. Each instructional objective is having exhibiting the learning outcomes in the form of the behavioral changes among the students. Okay, say for example, knowledge is there. In this knowledge, the specific objectives are recall and recognize. ಈ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಬೋಧನಾ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳು ರಿಕಾಲ್ ಸ್ಮರಿಸುವುದು, ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಗುರುತಿಸುವುದು. ಈಗ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಕಂಪೇರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಲೇಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಏನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಪಾಠ ಬೋಧಿಸಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಈ ಪಾಠದ ಕೊನೆಗೆ. ಅಪಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ fundamental rights. Explain about this fundamental rights. Students, then it will be comes under the instructional objectives of understanding. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮೂಲಭೂತ ಈ ಪಾಠ ಬೋಧಿಸಿದ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಡಬಹುದು ನಾವು. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಂದವಾದ ಚಿತ್ರ ರಚಿಸಿ, ಭಾರತದ ಅಂದವಾದ ಚಿತ್ರ ರಚಿಸಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸುವನು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ದಿ ನೀಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ and then locate and label the industrial places across the country. Okay, then it is related to the skill level specific objectives. So therefore, if the student want to inculcate the ability of drawing, first teacher has to draw on the blackboard, makes the student to draw on their notebooks, and makes the student to locate in which places all the industrial places are there across the India map. That he has to show it. Not only show it, he has to draw it, make the student to draw. Then only student will obtain the ability, specific ability of the drawing the map of the India and then locations of the industrial places in India. ಓಕೆ, ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂದವಾದ ಭಾರತದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಆ ಭಾರತದ ನಕ್ಷೆದಲ್ಲಿಟ್ಟ ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಬರೀ ಮ್ಯಾಪ್ ತೋರಿಸಿದ್ರಾಗಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಪ್ the students will not acquire the skill ability, and he will develop the competency of skill ability if you provide the chance, space during that particular educational point. You bari explain ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ he won't at all get the things there. He won't at all develop the need, drawing the need diagram of India and the places. Sometimes he may do it or he may not do it, but experiencing skill related experience, whatever you are giving the opportunity, that will be construct in the mind of the students. Therefore you have to plan it first, design it systematically, and then carrying out and evaluating the total process of learning and teaching in terms of specific objectives. ಸೊ ಇದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಒಂದು ಬೋಧನೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ, ಯೋಜಿಸುವ, ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಮತ್ತು ಬೋಧನಾ ಕಲಿಕಾ
ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲುಸಿಡೋ ಮತ್ತು ಬರ್ಡೋ 1997ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, now let us move on to the recent concept, technology integration. Technology integrations means using learning technology to introduce, reinforce, supplement and extend skills said by the William in the year 2000. Like instructional technology, it is a part of educational technology. Technology integration is a part and parcel of instructional technology, which in turn is a part of educational technology. Right now here, this technology in integration, at last it will be the output, and it will be said it as the education technology, because the technology which is integrating in the teaching learning processes, which make the reinforcement of the learning, it will definitely extend the different type of the skills, it will support the learning, and therefore such learning technology to introduce reinforcement, supplement and extend the skill like instructional, it is a part of educational technology. ಈಗ ನಾವು ಈ ನಿರ್ದೇಶಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಂತೆ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆಯೋ, ಇದು ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಏನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡೋದು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ಸಮಗ್ರಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಇದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆಯೋ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆಯೋ, ಅವಾಗ ಅದು ಏನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ. Dear students, you can see here number of technology, recent sophisticated modern technology like Google search engine. These are all internet related technologies. YouTube, this is also internet operated. Facebook is the social media. Okay, Yahoo is the search engine. So like this, Amazon. Okay, yes, you might have heard, but you can even purchase not only the day-to-day materials, you can purchase it. It is a shopping website, but even after that, you can purchase so many number of the things here in relation to the educational aspects. ಓಕೆ, ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀರಿ. ಗೂಗಲ್ ಇದು ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಇದೆ, ಅಮೆಜಾನ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಇದೆ, ವಿಮಿಯೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇವೆ, ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಡಿಬಹುದು. With this one, my dear students, today we have studied about the some of the meaning of educational technology, and also the technology in education. Apart from this one, integration of the technology as well. Okay, thank you very much.